గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ మమ్మల్ని ఎంతగానో సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్. ఇప్పుడు మనకు కామన్గా ఉన్న టాపిక్స్లో వన్ ఆఫ్ ద టాపిక్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ. తెలుగు మీడియం వాళ్ళకైతే నిరూపక రేఖా గణితం అంటాం. ఓకే, కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ అంటే ఇట్ ఈస్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ ఆల్జీబ్రా అండ్ జామెట్రీ. అంటే ఏంటంటే ఆల్జీబ్రా అంటే ఏమొస్తాయి, అందులో ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ అనేవి ఉంటాయి కదా. అలానే జామెట్రీకి వచ్చేటప్పటికి అందులో ఏ యాక్సిస్ మీద, సపోజ్ ఇక్కడ ఇది ఒక ప్లేన్ అనుకోండి, దిస్ విల్ బి ద ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ దిస్ విల్ బి ద వై యాక్సిస్. ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్కి వై యాక్సిస్కి మధ్యలో ఏదైనా ట్రయాంగిల్ కానీ మధ్యలో పాయింట్స్ని మనం ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి అని కనుక్కోవడాన్ని కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ అంటారు. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ఆల్జీబ్రా అండ్ జామెట్రీ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూస్డ్ ఫర్ లొకేటింగ్ పాయింట్స్ ఆన్ ప్లేన్. ప్లేన్ అంటే ఏంటి, ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ ప్లేన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి సమ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ప్యారలల్గా ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద నుంచి కానీ ప్యారలల్గా వై యాక్సిస్ మీద నుంచి కానీ పాయింట్స్ ఉంటే దాని గురించి కనుక్కోవడానికి ఒక ఫార్ములా ఏంటంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ప్లేన్ ఆర్ వై యాక్సిస్ ప్లేన్. సపోజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ప్లేన్ అని ఇచ్చారనుకోండి, మీకు తెలిసిపోతుంది ఎక్స్ కామా 0 అని ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, వై ప్లేస్లో ఇట్ విల్ బికమ్ 0 అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ పాయింట్కి వచ్చేప్పటికి సెకండ్ పాయింట్లో ఎక్స్ యాక్సిస్ దగ్గర పాయింట్ ఉంటుంది, వై యాక్సిస్ దగ్గర 0 అయిపోతుంది. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే వై యాక్సిస్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఎక్స్ విల్ బి 0 అండ్ వై విల్ బి వై అండ్ ఇన్ ద సెకండ్ పాయింట్ ఎక్స్ విల్ బి 0 అండ్ వై విల్ బి వై. లెట్ దట్ బి దిస్ విల్ బి ద x1, 0 అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ x2, 0 అండ్ అలాగే వై ప్లేన్కి వచ్చేటప్పటికి 0, y1, 0, y2. ఫర్ దట్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ x1, 0, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ x2, 0 అని ఉందనుకోండి. దిస్ ప్లేన్ బి, దిస్ స్ట్రైట్ లైన్ బి AB. లెట్ దిస్ లైన్ బి AB. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ x1, 0, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ x2, 0 ఉందనుకోండి. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ పాయింట్స్ ఇస్ x2 మైనస్ x1. అలాగే వై యాక్సిస్కి వచ్చేటప్పటికి దీన్ని వై యాక్సిస్ అనుకున్నాం కదా, ఇక్కడ ఒక ప్లేన్ ఉందనుకోండి. లెట్ దిస్ పాయింట్ బి 0, y and let this point be 0, y, y1, y2. Distance between this line, let this line be CD. Distance between line CD is y2 minus y1. Okay, let's solve one example using this formula, either x2 minus x1 or y2 minus y1. Suppose 2 points 4, 0 and 8, 0. So distance between 2 points on 4, 0 and 8, 0. Let this be the x1, y1, x2, y2. That means you have to find the distance between 2 points on which axis? X axis. That means in x plane 4, 0 and in x place 8, 0. x2 minus x1. x2 is 8 minus x1 is 4. Answer will be 4. Why we are keeping modulus? This is the modulus. Why we are keeping this modulus is, suppose if we get minus values, minus 5, by getting outside using this modulus we will become positive value. It will become positive value. Okay students, next formula, distance between two points on xy plane. In the previous formula we have learnt about either in x axis or in y axis. అంటే ఏంటి, x axis లో ఉంటే ఆ ఒక డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ కనుక్కున్నాం, అలాగే y axis లో ఉంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఆన్ ద y plane. Now we are discussing about distance between 2 points on xy plane. Let this be the a point, b point, c point. Suppose a point దగ్గర x1, y1 అనేది ఉంది, c పాయింట్ దగ్గర x2, y2 ఉంది. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2 పాయింట్స్ కనుక్కోవడానికి let the distance between the horizontal plane which is parallel to the x axis is x2 minus x1 and alage distance between the 2 points which is y1 and y2 in the y plane is y2 minus y1. Let this be the hypotenuse.
Let this be the hypotenuse. So we have to find the distance between these 2 points is by Pythagoras theorem. We can solve this. As side square plus side square is equal to hypotenuse square, which is AB square plus BC square is equal to AC square. AB square plus BC square is equal to AC square, which is AB is the distance is x2 minus x1 whole square plus BC distance is y2 minus y1 square is there. So we have to use y square. AC square we don't know. So we have to find this. Right side to left side or left side to right side becomes root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is equal to AC. So this is the distance between 2 points on xy plane. This is the distance between 2 points on xy plane. Okay students, using this formula we'll solve one problem. Okay, suppose distance between 2 points which are A 4, 3 and 8, 6. Distance between these 2 points on xy plane. xy plane అని ఎందుకు అంటామండి? x లో నెంబర్ ఉంది, y లో ఉంది అండ్ అలాగే x2 లో ఉంది, y2 లో ఉంది. So these 2 points on xy plane. So distance between these 2 points on xy plane is, we have a formula which is AB line is equal to root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This will be the x1 and this will be the y1, x2, y2. x2 is 8, x1 4 whole square plus y2 6 minus y1 is 3 whole square. 8 minus 4, 4 whole square plus 6 minus 3, 3 whole square. 4 square 16 plus 9 is equal to root over 25. Root 25 is 5. 5 square. This square and root gets cancelled. So answer is 5. The distance between 2 points on xy plane is, this is the formula and we have solved this problem. Okay nandi, ee formula ni use chese manam same line lo unnaya, collinear leda quadrilateral, right angle triangle or isosceles triangle ane vaatiki find out cheyochu. Suppose points on a straight line, prove that those 3 points on straight line, they will give 3 points. Suppose x1 y1, A will be x1 y1, B will be x2 y2, C x3 y3. Prove that these 3 points on same line or these are collinear or not. You should find out. Ante suppose you have to find the distance between first these 2 points, that is AB, and next BC and next CA. Okay, and you should find, by using this formula you should find out that these points are in same line or collinear. Okay, collinear or same line is same. Suppose A given as 4, 2, B 7, 5, C 9, 7. Using this formula we will show that these 3 points on same line. AB, we have a formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Take these 2 points AB, that will be x2 is 7 minus x1 is 4, x2 minus x1 whole square plus y2 is 5 minus y1 is 2 whole square. 7 minus 4, 3 whole square plus 3 whole square. 3 square is 9
plus 9. Can we write 9 plus 9 as 18? Okay, 9 plus 9 is 18. Can we write it as 2 into 9? 2 nines are 18, right? So, there is a root for 9. So, there is a root for 9. Okay, can we write it as root 9 into root 2 becomes 3 root 2. So, AB line is distance between this AB line is 3 root 2 we got, and for BC line. For the line BC, the distance will be 7, 5 and 9, 7. We have to find the distance between these 2 points. So, x1, y1, x2, y2. Distance between these 2 points is 9, 7 whole square plus y2 minus y1, 7 minus 5 whole square. 9 minus 7 is 2 square plus 7 minus 5 is 2 square. 4 plus 4 we get 8. Can we write this 8 as root 4 into 2? So can we write this as root 4 into root 2? We have a root for 4. This is the perfect square. So we'll get the root 4 as 2 root 2. So this distance between the line BC is 2 root 2. So we got first AB as 3 root 2 and BC as 2 root 2. And now we have to find the line and the distance between the points A and C. A is 4 root 2. C is 9, 7. We have to find for the line AC is equal to root over x2 is 9 minus 4 whole square plus y2 is 7 minus 2 whole square. We will get 9 minus 4 whole square is 5 square plus 5 square. 25 plus 25 will get the answer as root 50. Can we write this 50 as 2 into 25 students? Okay. 2 into 25. Root 2 into root 25. There is a square root for 25. So we can write it as 5 root 2. We got the answer AC as 5 root 2. E 3 points same line మీద ఉన్నాయి అంటే there is one condition. For these 3 points on same line, there is a condition called in which the summation of AB and BC should get as AC. That means adding of AB plus BC is equal to 5 root 2. అలా అయితే that it is the same that these points are on same line or collinear. Okay, add this AB plus BC is equal to AC అవుతుందా లేదా చెక్ చేద్దామండి. Whether AB plus BC is equal to AC or not. Check it. 3 root 2. You should use these brackets while we are solving LHS is equal to RHS. Okay. 3 root 2 plus 2 root 2. 5 root 2. So, these 3 points are on straight line. Here LHS is equal to RHS. So, these 3 points are on same plane and are collinear also. ఇలానే 3 points ఇచ్చి triangle కింద form అవుతుందా అని అడిగారు అనుకోండి. You should same like this only. Suppose A, B, C are the 3 points. You have to do the distance between AB and BC and CA. Okay. Then you have to check whether these 3 points that these 3 distance AB and BC and CA are forming a triangle or not. For that condition, you have to do AB plus BC should be greater than AC. You are solving the distance between the AB line and the BC line and CA line. Adding of any 2 distances, adding of any 2 lines, that means AB and BC should be greater than the third side. Okay, these are the 3 points 3, 2, -2, -3 and 2, 3. Check whether
these 3 points are forming a triangle. Okay, let us solve this problem. This is, let this be A, B, C. Distance between the line AB is, we have a formula x1, y1, x2, y2. We have a formula x2 minus x1 minus 2 minus 3 whole square. Here minus 2 is there, so we are writing minus 2 x2 minus x1 is 3 whole square plus y2 is minus 3 minus y1 is 2 whole square. Minus 2 minus 3 becomes minus becomes, by adding you should keep the same symbol only. You should add these two and you have to write the same symbol. Minus 2 minus 3 becomes minus 5 whole square plus minus 3 minus 2 is also minus 5. So minus 5 whole square, that is 25 minus into minus. Whole square is there now. So minus 5 into minus 5 becomes plus 25. 25 plus 25. We can write it as 2 into 25. Can we write this as 2 into 25? Because 25 plus 25 becomes 50. So for getting a solution or for getting a perfect square, we are writing 2 into 25 becomes root 2 into root 25 is 5 root 2. Okay, the line AB is 5 root 2. Next we are solving the line BC. B point is minus 2 comma minus 3 and C point is 2 comma 3. x1, y1, x2, y2. Write the distance between these 2 points is x2 2 minus of minus 2. x1 is minus 2 is there. So minus of minus 2 is plus 2. In the same way y2 is 3 minus of minus 3. 2 minus of minus 2 is plus 4 square plus 3 minus of minus 3 is plus 6. 6 square. 4 square is 16 plus 6 square is 36. Root 52. Now we are solving the line AC. Comma 3. x1, y1, x2, y2. AC is equal to root over x2 is 2 minus x1 is 3 whole square plus y2 3 minus y1 2 whole square. 2 minus 3 is minus 1 whole square plus 3 minus 2 is 1 square. Root 2. 1 square is 1 plus 1. Root 2. Now we have to check whether these 3 points are forming a triangle. AB is equal to 5 root 2 and BC is equal to 2 root 13 and CA is equal to root 2. We are checking these 3 points, whether these 3 points are forming a triangle or not. Now we have to take the summation of any 2 points. That means we can take AB plus BC or BC plus CA or AB plus CA. Now I am taking AB plus BC is equal to 5 root 2 plus 2 root 13 is greater than root 2. Yes or no? Yes, this is greater than root 2. So these 3 points are forming a triangle. అంటే ఈ 3 points అనేవి ఏవైనా 2 లైన్స్ ని తీసుకుంటే వాటిని యాడ్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ అనేది నెక్స్ట్ అదర్ థర్డ్ సైడ్ ఉంది చూసారా, దానికంటే ఎక్కువగా ఉండాలి. అయితే అప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ అ ట్రయాంగిల్. In the same way, suppose they have given a 4 points. Check whether it forms a square or not. That means you have to find the distances for, suppose A point is x1 comma y1 and B is x2 comma y2 and C x3 comma y3. D
x4 comma y4. Whether it forms square or not kada అడిగింది. స్క్వేర్ కి ఎన్ని సైడ్స్ ఉంటాయండి? మొత్తం 4 సైడ్స్ కదా ఉంటాయి. సో we have to find out first AB, the distance between AB, and next BC, and next CD, and next AD. Now we have AB distance and BC distance and CD distance and AD distance. Checking whether these 4 points are forming a square or not is, the condition is that these 4 distances should be equal. AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. That is AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. Then this forms a square. We have a points 1, 7, 4, 2, minus 1, minus 1, minus 4, minus 4. We have these 4 points. We'll solve this problem for finding whether these 4 points are forming a square or not. ఈ 4 points square కి form చేస్తున్నాయా లేదా ఇది మనం చెక్ చేద్దాం. First we have to find the distance between AB, BC, CD and AD. Okay? AB is equal to 1, 7, 4, 2. అలాగే BC కి 4, 2, minus 1, minus 1. Okay. CD is equal to minus 1, minus 1, minus 4, 4. AD is equal to 1, 7, minus 4, 4. Okay. Now we have to find the distance between these lines. Root over x2 is 4 minus 1 whole square plus y2 is 2 minus 7 whole square is root over 3 square plus minus 5 square is root 9 plus 25. So the distance between AB is root 34. Next we'll solve the distance between the line BC. Root over x1 to x2 is minus 1 minus 4 whole square plus y2 is minus 1 minus 2 whole square. y1 is 2. So minus 2. Minus 5 square plus minus 3 square becomes root 25 plus 9. Now we got the distance between the 2 points. That means the distance between the line is BC is root 34. AB is root 34 and BC is root 34. Now we are solving the line CD. x2 is minus 4. Minus of minus becomes plus 1 whole square plus y2 is 4. Minus of plus 1 whole square. Minus 4 plus 1 becomes 3 square plus 4 plus 1 5 square. This is also root 9 plus 25 we got as root 34. So the line CD is also root 34. Next we are finding the line AD. Root over x2 is minus 4 plus 1 whole square plus y2 is 4 minus 7 whole square. 4 minus 1 is 3 square plus x2 is minus 4, x1 is x2 minus x1 kada minus 1. So minus 4 minus 1 becomes 5 minus 5 square plus 4 minus 7 is minus 3 square becomes root 25 plus 9. So this is also root 34. So the lines AB, BC, CD and AD is equal to root 34. So it is forming a square. Okay. ఏంటంటే ఏబి బీసీ సిడి ఏడి అన్నీ కూడాను రూట్ 35. సో ఇవన్నిటి వాల్యూస్ కూడాను ఈక్వల్ గానే ఉన్నాయి కాబట్టి ఆల్ ద సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. స్క్వేర్ కి ఎలా ఉంటాయండి? అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్ గానే ఉంటాయి కదా. సో ఇది స్క్వేర్ అవుతుంది. సపోజ్ ఏ అండ్ బి అనే లైన్ ఒకటి ఇలా ఉందండి. లెట్ దిస్ లైన్ బి
point has x comma y and this point has x1 y1. సపోజ్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అనేది p ఉందండి అనుకోండి, a కామా b అనుకుందాం. a నుంచి pకి p నుంచి bకి ఎంత ఈక్విడిస్టెంట్లో ఉంది, ఆ పాయింట్ p విచ్ ఇస్ ఈక్విడిస్టెంట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్స్ a and b అనేవి ఉంటే దాని యొక్క ఫార్ములా ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ AP is equal to PB. దట్ మీన్స్ ఈక్విడిస్టెన్స్ అంటున్నాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఈక్విడిస్టెంట్ అంటున్నాం కాబట్టి ఈక్వల్ చేయాలండి. AP is equal to BP అనుకుని మనం సాల్వ్ చేయాలి. సపోజ్ we will solve using this type of problem. These are the points which are equidistant from the point P which has x comma y. So we have to find the relation for this x and y which is equal distant. Equidistant is nothing but equal distant. Equal గా ఉన్నాయి అన్నప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం అంటే AP is equal to BP అనుకున్నాం కదండి. AP is equal to, this is the condition for solving the point which is equidistant from any two points. Okay, AP we have a value as 7 comma 1, P as x comma y and is equal to B as 3 comma 5, P as x comma y. These 2 points, these are the two points. We have the formula for finding out the distance between 2 points. That is nothing but root over x2 minus x1 whole square. ఇప్పుడు దాకా మనం సాల్వ్ చేసినవేనండి. ఏవైనా డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ xy ప్లేన్ లో ఉన్నాయి అని అంటే మనకి ఏం లేదండి, ఫార్ములా x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, now we'll solve using this points. Root over x2 is here x minus x1 is 7 whole square plus y2 is y minus 1 whole square is equal to root over x2 is x minus 3 whole square plus y2 is y minus 5 whole square. Here roots అనేవి రెండు వైపులా ఉన్నాయి కాబట్టి we can cancel these roots by squaring or by we'll cancel it directly. Okay, x minus 7 whole square plus y minus 1, x minus 7 whole square plus y minus 1 whole square is equal to x minus 3 whole square plus y minus 5 whole square. Bring all the x terms to one side and y terms to other side. Okay, that means we are solving in the LHS is equal to RHS form. So x minus 7 whole square, bring this x term which is on the right side, coming to left hand side it becomes minus of x minus 3 whole square. ఇది ఇటువైపు పంపించేద్దామండి. ఏదైతే ముందుందో పాజిటివ్ ఫామ్ ని ఇక్కడ రాసుకుందాం. By getting here minus of y minus 1 whole square. It is in the form of a minus b whole square. X minus 7 whole square is in the form of a minus b whole square. A minus b whole square formula we have a square plus b square minus 2ab. Okay, we know the formula a square minus b square. So a square plus b square minus 2ab. Now we are solving this. X square plus 7 square minus 2 into x into 7. Okay, this is one term. Minus of again x square plus 3 square minus 2 into x into 3. Okay, on the right hand side similarly y square plus 5 square minus 2 into y into 5. This is one term. In the middle minus y square plus 1 square minus 2 into y into 1. Okay, now we'll solve. X square plus 49 minus 14x minus of x square plus 9 minus 6x
is equal to y square plus 25 minus 10y minus of y square plus 1 minus 2y. Okay, we'll solve this. X square minus 14x plus 49 minus నుంచి బయటకు వచ్చేసేలాగా బ్రాకెట్స్ తీసేద్దామండి. minus into plus x square becomes minus x square minus 9 minus into minus plus 6x is equal to y square minus 10y plus 25 minus of y square is y square minus 1 minus to minus plus 2y. Okay, this x square gets cancelled. Okay, minus 14x plus 6x minus 14 plus 6, that means 14 నుంచి 6 తీసేయండి. ఎంత అవుతుంది? 8x. which 8x? minus 8x plus 49 minus 9. 49 నుంచి 9 తీసేస్తే it becomes plus 40 is equal to this plus y square minus y square gets cancelled. Minus 2y plus 2y is minus 8y plus 25 minus 1 is plus 24. Bring all the variables, that means minus 8x plus 8y is equal to 24 minus 40. Take 8 as common, minus 8 x minus 8 we are taking, so 8x minus y is equal to 24 minus 40 is 16. With 16 minus 16, so minus minus gets cancelled. Take this 8 to this side. X minus y is equal to 16 by 8 is 2. X minus y is equal to 2. We got the value x minus y is equal to 2, which is a required relation. X minus y is equal to 2, which is a required relation, which is equidistant from the 2 points A and B. Now we'll solve the next formula in this chapter, coordinate geometry, is section formula. Let this be origin, y axis, x axis. ఇక్కడ ఒక లైన్ A B అనేది వెళ్తుందండి. let this A be x1 y1, this be x2 y2. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ P అనేది which divides these two points A and B in the ratio m1 m2. P will be x y. అంటే సెక్షనింగ్ చేస్తుందనే కదండి, which is dividing these two points x1 y1 and x2 y2 is dividing by a ratio of m1 is to m2. We have a formula for that, sectional formula, and that formula is known as section formula. We can find out that formula. This is nothing but ఇప్పుడు మనం చేసిన సమ్లానండి ఈక్విడిస్టెంట్ లో ఉన్నదనే కదా, ఏపీ బీపీ కింద అనుకున్నట్లయితే ఎంత రేషియోలో అంటున్నారు కాబట్టి విచ్ ఇస్ డివైడింగ్ అంటున్నారు, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రేషియో అంటున్నారు కాబట్టి ఈక్వల్ డిస్టెంట్ లో ఈక్వలేట్ చేయకూడదండి, రేషియోలో అంటున్నారు కాబట్టి ఏపీ బై బీపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేషియో ఆఫ్ m1 by m2. AP by BP in the ratio of m1 is to m2. ఈక్వల్ డిస్టెంట్ ఫార్ములా మనకు తెలుసు కదండి, ఏపీ ఈస్ రూట్ ఓవర్ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square కనుక్కుంటాం. అలాగే బీపీ కూడా వచ్చేటప్పటికి x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square కనుక్కుని ఆ రేషియోతో ఈక్వల్ చేస్తే మనకి అట్ లాస్ట్గా వచ్చే ఫార్ములా ఏంటంటే విచ్ ఈస్ కటింగ్ ఇంటర్నల్లీ అనే ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 అనేది x యాక్సిస్ కండి. అలాగే yకి వచ్చేటప్పటికి m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2. అయితే మనకి x y అనేవి యాక్సిస్ పాయింట్స్ కింద వస్తాయి కాబట్టి రెండు
x comma y, let that point P, x comma y is equal to sectional formula is m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2. This is the section formula which is dividing internally. క్వశ్చన్ అడుగుతారండి సెక్షనల్ ఫార్ములా ఇంటర్నల్లీగా కనుక్కోమంటే ఇది ఫార్ములా. m1 అనేవి రేషియోస్, ఐదర్ ఇట్ మే బి 1:2 3:1 ఎలా అయినా వాళ్ళు ఇవ్వచ్చు. x1 x2 y1 y2 అనేవి మన యొక్క పాయింట్స్ అనమాట. 4, -3 8, 5 ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 3:1 ఇంటర్నల్లీగా ఉన్నప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేస్తామండి చూద్దాం. దిస్ విల్ బి ద x1 y1 x2 y2 ratio of 3:1 m1 m2. We have a formula as x comma y, p of x comma y is equal to m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2. We have the ratio of m1 is 3 into x2 is 8 plus m2 is 1, x1 is 4, m1 is 3 plus 1 comma 3 into y2 is 5 plus m2 is 1 into y1 minus 3 plus 1. మనకు అన్ని క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చేస్తారండి, వాటిని యూజ్ చేసుకుని ఫార్ములాలో జస్ట్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది. 24 plus 4 by 4, 3 5s are 15, 1 3s are 3, minus 3 by 4, 28 by 4, comma 15 minus 3 is 12 by 4. We can calculate it. 4 7s are 28, 4 3s. So p of x comma y is 7, 3. ఓకేనండి, అర్థమైందా? నేనేమైనా ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నాను అనిపిస్తే కనుక, సబ్జెక్ట్ ఏమైనా ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది, క్లాసెస్ ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నాయి అనిపిస్తే కనుక మీరు కొంచెం పాజ్ చేసుకుంటూ చూడండి. లేదంటే ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే కమెంట్ సెక్షన్లో ఏమైనా మాకు తెలియచేయండి. నెక్స్ట్ మనం ఈ చాప్టర్లో యూజ్ చేసే ఫార్ములా మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా అండి. సపోజ్ ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ అనేది వెళ్తూ ఉంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉందనుకోండి x, y అనేది, ఈ యొక్క మిడ్ పాయింట్ని మనం ఒక లైన్లో మధ్యలో which divides the line in the midpoint, so that we get a formula for this midpoint is, let this be x1 y1 x2 y2. దీనికి వచ్చేటైతే మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి రెండు యాడ్ చేయగా వచ్చేదే కదండి. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్గా అయితే చూడండి, ఈ మధ్యలో ఉన్న వాల్యూ కావాలి, ఇది 4 ఇది 2 అనుకోండి. మధ్యలో ఉన్న వాల్యూ కావాలంటే ఏం చేస్తామండి, రెండింటిని యాడ్ చేసి డివైడెడ్ బై 2 చేస్తాం. ఇన్ ద సేమ్ వే ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఉన్నట్లయితే కనుక x1 4 plus 2 by 2 కదండి చేస్తాం. అలానే x1 plus x2 by 2 చేస్తాం ఎక్స్ యాక్సిస్కి వచ్చేప్పటికి. y యాక్సిస్కి వచ్చేప్పటికి y1 plus y2 by 2 చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ద మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా. నౌ విల్ సాల్వ్ ద ఫార్ములా యూజింగ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా. ఓకే, 3, 0 and -1, 4, which is dividing this line segment. ఏదైతే లైన్ సెగ్మెంట్ 3 x2 y2 మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా. మిడ్ పాయింట్ అంటున్నాం కాబట్టి let that be m x, y is equal to x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. ఓకేనా, x1 is 3 plus of -1 by 2 comma y1 is 0 plus y2 is 4 by 2. 3 minus 1 by 2 comma 4 by 2, which is 2 by 2 comma 4 by 2, 1 comma 2. The midpoint
for the line segment 3, 0 and minus 1, 4 is 1, 2. Okay? Okay students, మనం ఈ క్లాస్లో ఈ యొక్క ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తూ మనం ఈ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం. ఈ చాప్టర్లో రిమైనింగ్ మనకి ఈ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఈ 4 ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తూ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే, ఈ క్లాసెస్ మీకు నచ్చినట్టయితే, అర్థమైతే మీ యొక్క స్కూల్ గ్రూప్స్లో షేర్ చేయండి. అలాగే మన యొక్క ఛానల్ని లైక్ చేయండి. అలాగే ఎంతగానో సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. Bye students.